Right, so Eugene is going to interpret us in Swahili. Hello, Eugene, are you there? Yeah, so Eugene is going to interpret us in Swahili. Yeah. You begin. Yes. Oh, you're not interpreting. Eugene is going to interpret us in Swahili. Eugenie ataenda kuniinterprete mkiswahili. My name is David Lubende. Jina langu Davide Lubende. I welcome everybody in this meeting. Na kujaka kila wakati kwa hii meeting. Thank you so much, Shalia and Christina, also to join us. Asante sana Shalia na Christina. And also I welcome all the members Na wakaribisha wanamemba wote who have come here today to listen. wenye walikuja kwa siku ya leo kusikia. But today I'm going to talk about something very important. Kwa siku ya leo ndaenda ongelea kitu kidogo ya maana sana. And this is about forgiveness. Itakuwa juu ya msamaha. So forgiveness is very important in our life. Msamaha ni kitu kia muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. And also forgiveness is about understanding. Na tena msamaha ni kitu yenye inapendezewa isikilike. It's about understanding that our reality is created by our thought. Inaenda kusikilika juu ya realite ya mawazo. And also forgiveness, it washes away all negative thoughts. Msamaha inaendaga kuosha mawazo mabaya. I remember one time I had a bad thought. Nakumbuka wakati moya nilikuwa na mawazo mabaya. And that was just because of what happened to me. Juu kwa kitu kenye kilitendeka kwangu. I was feeling very bad. Nikajisikia vibaya sana. It took me 2 years. Ikanifanzia miaka 2. I didn't want to be in relationship with other people. Sikukuwa na relasyon mzuri na watu wamoja. I stayed in my home for 2 years without even attending prayers with other people together. Nikaikaa nyumbani kwangu miaka 2 bila kuenda hata kanisani. I was feeling bad. Nikajisikia vibaya. Every time when I was remembering about the past, Kila wakati nikisikia nakumbuka vile viliopita, I had bad feelings. najisikia vibaya. Every time when the names of those people who did bad to me came into my memory, Kila wakati wale watu walinikosea wakikuja ndani ya akili yangu, I used to feel bad. najisikia vibaya. And it affected me very much. Ikakuwa inanisisa sana moyoni mwangu. I had no peace. Sikukuwa hata na amani. But I thank God. Nashukuru Mungu. One day I met Harry. Siku moja nikaona Hari. And on that day we are supposed to join the meeting, many people. Akaniambia na mimi nijiunge na watu wengine. But most of my friends on that day, they didn't join the meeting. Nikajiunga na watu wengine kwenye meeting. So I and Harry, we spent almost 3 hours talking about love and forgiveness. Hari akakuwa ananifundisha mara 3 jinsi ya msamaha. It enters into my mind. Ikaingia ndani ya akili yangu. I understood that when you forgive,
Nikasikia kama mtu anasamehe, you release every bad thought inside you. unajisikia vibaya katika mawazo yako. All the bad thinking go away. Juu mawazo mabaya yote inakwenda. And from that day, I realized that forgiveness is very important in our lives. Tokea ile siku nikatambua kama msamaha ni kitu kia muhimu sana katika maisha yangu. Forgiveness brings love. Msamaha inamaanisha maisha. It brings people together again. Inakutanisha tena watu wanakuwa pamoja hata kama walikuwa walikorogana. And also forgiveness and the love work together. Msamaha na upendo yote inapatana pamoja. Then I forgave all the people who did wrong to me. Tokea hapo nikasahau wale watu wenyewe walinikosea. And I started having good relationship with them again. Na hivi nakuwa na relasio mzuri tena pamoja nao. Although I was a Bible teacher, Tulikuwa na mafundisho ya Biblia. I used to teach Bible studies for many years. Tukakuwa nasoma hiyo Bible kwa miaka mingi. But I was missing something. Tulikuwa tunakosa kitu kidogo. I couldn't understand the really forgiveness, how it is. Hivi ndio nimeisha sikia msamaha gisi iko. But through 3 principles, I understood the impact of forgiveness. Kwa hii kanuni 3 inatuambatanisha na msamaha. I forgave all the people who did wrong to me. Nilishawasamehe wale wote walinikoseaka. I started feeling good in my side. Najisikia vizuri sana ndani mwangu. But before I forgave those people, Na basamehe wale watu, I had bad feelings in me. wakati nilikuwa siwasamehe nilikuwa na mawazo mabaya ndani mwangu. Nilikuwa najisikia vibaya. I could feel that it is very hard to meet them even on the way. Sikuwa hata napenda tukutane nao katika njiani. And the time I could hear that one of them is going on this way, I used to take another way. Sasa tukikutana nao njiani, kama tuko naenda hivi, mimi napita hivi wengine njia. But from the time I forgave them, Lakini kwa leo nisha wasamehe. it has brought again a good relationship with those people, even they offended me in the past. Na tuisha kuwa na relasio mzuri na hivi tuko pamoja na And I have realized that forgiveness washes every bad feelings. Ndio inamaanisha kama msamaha iliniondoa mawazo yangu yote mabaya. And forgiveness Na msamaha will bring joy. Inaleta furaha. Because I had no joy in me. Kwa sababu sikukuwa na furaha. Every time I could think about the past, Kila wakati nilikuwa nikifikiria juu ya viliyopita, it was affected my mind most of the time. ikakuwa inaniumiza sana ndani ya akili yangu. But now, even if I can remember all what happened to me, it can't affect me. I'll remember, but it has no effect in my life again. Wakati nilikuwa nikikumbuka ile mambo, inaniumiza sana ndani ya roho yangu. Even if I remember, it can't do anything in me. Kama tu mimi nakumbuka, nasikia vibaya. Hata kama nikumbuka, haiwezi tena kunizuru kama gisi ilikuwa inanizuru mbele. Kwa ile wakati nilikuwa nasikia vibaya, hasa kwa leo hata nikikumbuka haiwezi kanizuru kitu. Why it doesn't have effect in me? Because I've already forgiven.
haiwezi ikaniafekte kitu kwa sababu nilishawasamehe. And also, I love them. Kwa hivi nawapenda wote. Even when I meet them, we greet each other without any problem. Tukikutanana tunasalimiana mmoja kwa mwingine na hakuna shida. You see how forgiveness can bring people together who are enemies. Kama msamaha inatuma watu wanakuwa maadui. No, it brings them together. Inatukutanisha pamoja. Yes, even if they were enemies, but they can make them together. Kama watu wangekuwa waadui lakini wanakuwa pamoja. I have seen how forgiveness, Niliona hapo kwenye msamaha how it can bring good relationship again. jinsi inaleta relation mzuri pamoja na watu wengine. Comparing to how it was before. Juu mtu anakompare gisi ilikuwa zamani And then now, na kwa leo, kwa sasa, you see that forgiveness has made us to be good friends now. tunaona kama msamaha inaleta urafiki tena mzuri. Thank you so much. Asante sana. Is there anyone with a question? Yes, me please. Okay. Can I ask you a question? Yes, Christina. So, I would like to know, how do you do this? How do you forgive? What happens inside of you? How do you do that? Can you translate, Eugene? Repeat again. Okay, I want to know, David said that nataka kujua David yenye anasema. Yes, so I want to know how David does forgiveness. Anataka kujua wapi kwa David alipana msamaha. Yes, Christina wants to know what did I do to forgive? Yes. Nilifanya nini ili nisamehe watu wengine? Yes. Yeah, that is a very good question. Yes. I realized that to continue being in that situation, and first of all, I was tired with that feeling. Niliona nachoka sana mwa hii mawazo ya kutokusamehe wengine. I felt bored because it could not give me good feelings. Juu kubakia vile haikunipatia kujisikia vizuri. And I started hearing another voice in me. What are you doing? Nikakuwa najisikia sauti na naambia uko munini? Because in that time, I didn't want to stay in my home. Kwa sababu hiyo wakati nilikuwa naikaa nyumbani kwangu. I didn't want to stay home. Sikukuwa naikaa nyumbani kwangu. I used to move around almost 10 kilometers a day. Nilikuwa nazunguruka hata kilomita ngapi huko. Looking for peace in me. Kutafuta amani. But I was hearing a voice in me telling me, what are you doing? Nikakuwa nasikia sauti nakia ndani mwangu, uko munini? Sometime I used to go to a lonely place. Saa zingine nilikuwa naenda fasi yangu mi peke. I will find myself in the bush and I'll ask the question, this is not your place.
najisikia saa sauti inaniambia hapa haina nafasi yako. I felt uncomfortable with the situation. Nikakuwa affecte sana na hiyo situation. Then I tried to change my mind Nikakuwa naanza kubadilisha mawazo yangu, because I saw how I was suffering being in that situation. nikaona kama kweli niko naumia sana mwa hiyo situation. So I decided to change Nikadeside nibadilike the way of my thinking. ngambo ya mawazo yangu, And I decided to forgive na nikaamua nisamee, because I was bored with that situation. I had no peace. kwa sababu nilikuwa sina amani mwa hiyo tatizo. Even my body was tired because I was moving on foot 10 kilometers every day. Kwanza mwili yangu hiyo peke ikaanza choka. Juu ya nini? Kwenda natembea tembea makilometa. And I could find myself in some dangerous places. Nikakuwa najikuta ndauza enda hata fasi pabaya. There is a time I found myself in a place where it was a graveyard. Na kuko fasi nilikuwa naenda hata fasi kumakaburi na ikaa mimi peke yangu. So that situation was making me to be afraid. Hiyo situation ikaniletea hata oga. I didn't want to be like that. Sikufurahia kabisa. Then I took my decision because I'm the thinker myself. Nikakamata sa decision mi peke yangu. Because I was the one who was thinking negative thoughts. Na nikakuwa nawaza sana peke yangu mawazo mabaya. So I'm the one who decided to change. Mi peke nikaanza sema mbona nibadilike. Then I said I don't like that kind of thought. Kwa sababu sipendi mawazo. It brings me bad feelings. Inaniletea mawazo mabaya. It makes my body tired every day. Inanichokesha mwili wangu. So this is what I did. Njo vile gisi viliende. I decided because I was tired with that feeling. Njo niliona kama nilishachoka na hiyo mawazo, njo nikaona nisamee. I don't know if I try to answer you, Christina. Yes, thank you. I understand. Thank you. You are a very strong man. Thank you. Thank you. Yes. Thank you. David, thank you. Thank you for sharing that. So beautiful, this sharing. I really appreciate it. Tunashukuru kwa hiyo kushare na sisi hiyo teme yako ya msamaha. Today I was listening to a man speaking who worked with older people. David, I don't know if Eugene's going to translate or you, I can't tell. Leo nilikuwa nasikiliza mwanaume mmoja ambaye alikuwa anazungumzaka na watu wengi kila wakati. He was a geriatric doctor, a doctor who works with the very old who are very ill. Huyu ni doktor ambaye anazoea sana kutumika na wazee. Ndio nilikuwa nazungumza na yeye. And he was asking them to reflect on the question, what makes a good life? Na alikuwa anawauliza swali, kitu gani kinaweza fanya maisha iwe mazuri? And one thing he heard again and again was this. Na kuna kitu kimoja ambayo alikuwa akisikiliza kila wakati na ilikuwa ni hivi. He heard them say, happiness is a decision. Ile neno ni kusema kuwa na furaha ni maamuzi ya mtu. And that's what I heard you say, David. You said, peace of mind is a decision that I made. Kama vile David alisema ya kwamba wakati alikuwa anachanganyikiwa aliamua kutafuta amani ya roho. In the three principles, we might say, you used your free will to let negative thinking go. Katika mafundisho yetu ya kanuni 3 ni kusema ulichagua kuachana na vurugo za mawazo mabaya.
And when you talked about the 2 years where you were feeling so heavy and trying to find peace, I really related with that. Na gisi uliongea kwamba ulifanya kitu cha miaka 2 huku unasufrire, unakosa amani ndani yako. I remember many, many years of my life feeling that same restlessness, that same search for inner peace, and I couldn't find it. Nakumbuka hata nami pia nilifanya miaka mingi sana ninakosa amani, natafuta amani lakini sikuwa naipata. I wasn't necessarily holding on to thoughts of non-forgiveness, Na ilikuwa vigumu kabisa kujua namna gani naweza kusamehe. my habit of mind was thinking about myself and how I'm doing in the world. Na mara mingi akili zangu zilikuwa zinawaza juu ya mimi mwenyewe, namna gani nitaishi katika hii dunia. And that constant thinking about myself was weighing me down like a sack on top of my shoulders. Na wakati niliendelea kuwaza juu ya mimi peke, ilianza kuniumiza, ni kama vile mtu ananikanyaga kwenye mabega yangu, ananishushi. Back then, I didn't know that I could let that negative thinking about myself just go. Lakini kitu kimoja nilikuwa nakosea, sikuwa najua ya kwamba ninaweza kuamua kuachana na mawazo mabaya iniondoke. I didn't know that I could just choose happiness. I could just choose peace. It's that simple. Sikuwa naelewa ya kwamba kumbi mie peke ndio naweza kujichagulia kuwa na furaha na kuwa na amani. And sometimes I still forget. Na kuna wakati mwingine nilikuwa nikisahau. Sometimes I catch myself worrying about the future and what's going to happen in my life and will I be able to meet the challenge? Kuna wakati fulani nawaza ya kwamba nitakuwa namna gani siku zinakuja, nitakutana na matatizo gani ndani yangu. It's a different habit of thinking than I had before, but it's the same effect. Na ni ile hali mazoea ya kuwaza sana ndio ilikuwa inasumbua. It weighs me down. It robs me of my inner peace. Na wakati yote ninapowaza sana inanikosesha amani na nishusha chini. But I can remember, I can wake up and I can let the negative thinking go, the worrying go. Lakini naweza kukumbuka na kuamua kusema hii mawazo ambayo iko yanisumbua, acha niachane nayo iniondoke. And anyone who does that, everything just gets better and brighter. Na kila mtu ambaye anayefanya maamuzi kama hayo, kila kitu kwake kinakuwa kizuri sasa. Na naona mwangaza wa maisha. That's why I loved when David talked about love. Na ndio maana nilipenda sana namna David aliongea juu ya upendo. Love is a God feeling. Upendo ni hali ya Mungu. Upendo unatoka kwa Mungu. And I love that he said when he stopped thinking about everyone and everything that they had done to him, he found back to that godly feeling of love. Na wakati uliacha wazia mambo ya watu ambao ilikuwa inakusumbua, na ni hapo ulianza kuona upendo wa Mungu ndani yako. And that's the simple connection, because every time we let negative thinking go and quiet our mind, we fall back into that space where God lives in us. Na wakati wote ambao tunaamua kuachana mawazo mabaya, kutuliza akili zetu ili tupate amani ya roho, na ni hapo tunapokaa pa nafasi mzuri ambao Mungu anapendaka sisi tukue. And in that space, there we find so many beautiful feelings. Na hiyo ni sehemu ambayo tunajisikia mzuri sana tena zaidi. Deep feelings. Ni sehemu ambayo tunapata kujisikia mzuri zaidi na zaidi.
There we find peace and love, and that's also where our wisdom comes forth. Na hapo tunaweza kupata amani na upendo mwingi sana ndani yetu. And to me, it's really magical that this is so simple. Na mara mingi inakuwa ni jambo rahisi, Let go of your negative thinking and find your way back to God. kwa sababu wakati unapoachana na mawazo mabaya inakurudisha uhusiano wako mzuri na Mungu. And then just watch your life change and your relationships change. Na utaona maisha yako itabadilika na uhusiano wako utabadilika. It's like a miracle. Inakuwa kama vile muujiza ambao mtu anauona. So I don't know if the women are willing, but I really would love to hear what they heard in David's powerful sharing today and where they have questions. And maybe, David, you can help answer them as well. Yeah. Sijue kama nyi wamama mko kule nyuma mumesikia je hii mazungumzo ambayo tumezungumza hapa. Je, mnaweza kuwa na swali ya kuuliza kwa ajili ya hayo? Nafunga ile mlango je kiaraji. Maybe you can bring a chair up there, David, so we can see people and they can talk to us more easily. Yes. Sema jina na swali. We might need Eugene because if you answer David, she's going to have to translate for you. Eugene, come back up. Eugene. She's trying to get out of there. Jambo. Jambo. Hi, I'm called Germain. Nakaa hapa Nakivale. I live in Nakivale. Na mimi nafurahia sana kufuata hii mafundisho. I'm so happy for the sharing today. Hii mafundisho natusaidia sana kusikia juu ya msamaha. The sharing was so nice because it was talking about forgiveness. Msamaha inafanya mtu ajisikie mwepesi. Forgiveness makes someone to be flexible in life. Mtu kama asamehe anakosa anabeba mzigo. If you don't forgive, you are like carrying a luggage on your head. Hawezi sinzia. And that luggage is too heavy, you can't even sleep. Lakini pamoja na hii mafundisho tunasikia kama kusamehe inafanya mtu kuwa mwepesi na asahau. Through the sharing, it has really helped me very much to understand that when you forgive, it's like to wash away bad feelings. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hii mafundisho. I'm very thankful for the sharing today. Asante sana. Asante sana. Asante. So beautiful. So good. Yes. Jambo. Good evening. Jambo. Kwa majina bananitaka Tabisha Nyota. My name is Tabisha Nyota. Na mimi nafurahi sana kusikia hii mafundisho, inatujenga sana. I'm very happy for sharing. Sasa nataka uliza swali yangu. My question is this. Kuko mtu anaweza kia kulomba msamaha. Another person he come to call your Ask you forgiveness. to ask you forgiveness.
Anakia kulomba msamaha, se rafiki yangu nisamee, nilifanya kosa fulani. She said, my friend, forgive me because I was What's wrong? wrong. Kisha baada ya siku chache After a moment, tena narudilia tena ile kosa. He did the she's repeat another same thing. thing. Sasa sawa, mie nyota niweza faa nini pale juu anarudilia tena ile kosa nilikuwa nishamsamea mbele. Me nyota, what can I do? Hapo ndio kuko ulizo yangu. This is my question. Yeah. Thank you. I would like to have David share what he would answer to that, and then I will answer to that. Yes, I think you have understood a little bit Jenny English. I did understand. It was so good. I understood the All question. right. I will support. No, I just wanted David. I wanted to see what would you answer. Okay. Nyota, you see, people always do mistake to us. Go ahead. People, they normally do mistake. People, Watu wanafanyaka kosa kila wakati. Do you want Swahili, English? in Swahili. Okay, people always do mistakes. Watu wanafanya kosa mara mingi. For sure, someone has done wrong to you. For sure, yani sirema. Ukikuwa nasema sema ndio unanipoteza. Unasikiliza tu mroho yako. Repeat again. For sure, people, they do mistakes. Kwa kweli watu wanafanyaka makosa. And sometimes we forgive them. Saa zingine tunawasamehe. And also, they repeat the same mistakes. Tena wanarudilia tena ile kosa. For you, the good thing is to forgive. Kwako mawazo mazuri ni kusamehe, ni kuwasamehe. Because as we have said, Kwa sababu wanasemaka, as we have said, kwa sababu jinsi tumezungumuza, sisi tulisema to forgive is like to take away. Kusamehe ni kutosha venye vilikuwa ndani ya roho. Yes, that makes you to feel bad. Kwa sababu ndio inatumaka mtu anajisikia vibaya. Because the time you don't forgive, kwa sababu wakati ausamehe, you feel uncomfortable. Unajisikia huko vizuri. No, you feel bad. Unajisikia vibaya. But when you forgive someone, wakati unasamehe mtu fulani, it makes you to be happy. Unajiletea furaha ndani mwako. Now, when someone does wrong to you, wakati mtu mmoja anakukwaza, you forgive that person. Unamsamehe. But she or he does that again. Tena na repete tena. For you don't have problem because you have already released what was making you suffer inside you. Kwako hutakuwa na probleme, utakuta najisikia wewe uko tunajisikia yako mzuri. So it's up to him now. Ni kwake yeye ndio vinamuona. Because you have done your part. Kwa sababu wewe ushamaliza mpare yako. You see, like my example. Unasikia example yangu. People, they did wrong to me. Watu walinifanyia vibaya. I started feeling bad. Nikajisikia vibaya sana. But the time I decided to forgive them, lakini wakati nilideside kuwasamehe, it made me to feel good. Nikajisikia vizuri sana. So for me, I'm good. Na mimi nikakuwa vizuri. Even now I'm good. Na leo hivi niko vizuri. I forgave them. Nisha wasamehe. But
it's up to them now. Binawaona kule sasa. If for them they are still having problems in them, Kama mimi nasikia probleme kwao. if them they are still having problems, Kama hao wanajisikia kama wako na probleme na mimi, it's up to them. inawaona. But for me, I've already done my part. Kwangu nilishakuwa na amani. So what you can do is you just forgive him. Wao kwetu na wasamehe tu. Because when you forgive, you release yourself. Wakati unasamehe mtu unajisikia uko you feel good. Because you are free now. Unakuwa free. Even if you remember what they did to you, it can't affect you in your mind. Kwa sababu hiyo yote havitaingia tena mwakili yako. Because you have already forgiven. Kwa sababu ushawasamehe. I don't know, Nyota, if you have understood something. Shukuru kwa mashauri. Asante. So thank you. I'm gonna add something to that, if that's okay. Come on, please. I said I'm gonna add something to that if it's okay. David, I can't see you, so I don't know what you're looking like. Maybe slide back into the camera for a moment. Okay. Just for a minute. So would one of you translate for me? David, you can do it. Okay. So I want to share that I make repeated mistakes. Pardon? Bugaruka? Yeah. I wanted to share I make repeated mistakes. I make mistakes again and again. Hata mimi wakati nilikuwa nafanya makosa mara ingine na mara ingine. One of the relationships that I make the most mistakes in is in my marriage. Na nilikuwa nafanya makosa sana, hii makosa nilikuwa naifanya ndani ya ndoa yangu. I have been with my husband for many, many years, and I know his habits and I know my habits. Na tumeishi na mume wangu miaka mingi sana. Nilikuwa najua tabia zake na nilikuwa najua tabia zangu pia. There are some habits of thought that come up in my mind that make me angry or frustrated with my husband. Na kulikuwa tabia fulani ambayo nilikuwa nayo ambayo haikuwa inanifurahisha na vile vile ilikuwa inachukiza mume wangu. And sometimes when I'm angry or frustrated with him, I act the wrong way. Na wakati fulani ambao nilikuwa na hasira, nilikuwa nafanya maamuzi mabaya. And when I realize that I'm acting wrong, I do apologize to him from my heart. Na wakati nilikuwa nikitambua ya kwamba nimefanya vibaya, nilikuwa nafanya nguvu kuomba msamaha kwake. I can't even count the number of times I've asked him for his forgiveness. Na siwezi jua ni mara ngapi ambapo nilimuomba msamaha. And I'm lucky that he chooses to forgive me more than once, many times. Lakini nilikuwa na bahati kwa sababu mume wangu aliamua kunisamea mara mingi. Kila mara nilikuwa nikifanya kosa, alikuwa ananisamea. So when someone is doing repeatedly wrong towards me, I remember my own self and how I also make mistakes repeatedly. Na inaposikia habari kama hiyo uliuliza ya mtu ambaye anaendelea kukosea mara kwa mara, inanikumbusha jinsi na mimi nilikuwa katika hiyo hali ya kufanya kosa kila wakati. So I, so you, so all humans. Na yenyewe naweza fanya mimi ni kwako pia, hata kwa mwanadamu mwingine vile vile. Now sometimes if someone is doing wrong too many times, too many times, bad things, my inner wisdom might tell me to take a distance from that person. I can still forgive them, but it might be in my own interest and my peace to create distance to them, if that can be possible. Kwa maono yangu mimi, kama mtu anaendelea kurudilia vile vitu vibaya, unamsamea anarudilia tena. Kwangu mimi, ule mtu mimi nitamsamea.
lakini sitakuwa tena karibu na yeye. Namsamea, lakini mimi sitakuwa tena karibu na ule mtu. So I'm telling you, your inner wisdom will tell you whether you stay close to that person or take distance. But either way, you let go of that negative thinking and you just forgive yourself and them. Kwa sababu Mungu amekupatia akili ndani yako ambayo itakufundisha eske huyu mtu nitaendelea kuwa rafiki na yeye au nitaachana na yeye. Lakini kitu kizuri kinaweza kufanya ni kumsamea na kukaa kando na mtu kama huyu. I wanted to add that because when I came to this understanding, sometimes I stayed too close to someone for too long that kept repeating a mistake to me. Kuna wakati fulani niliwahi kuishi na mtu, alikuwa mtu wangu wa karibu sana, lakini alikuwa anikosea kila mara, akifanya tena narudilia ile kosa moja moja. And I kept saying, well, it's just their thinking that they're acting on. They're doing it innocently. Na mara mingi nilikuwa nadhania kwamba anafanya ile kitu pasipo kusudi. And that is true. Na hiyo ni kweli. But that doesn't mean that I have to stay close to them if my wisdom is telling me to take distance from them. Na wakati dhamiri yako inakuambia kwamba upaswi kukaa karibu na huyo mtu, sio vizuri kukaa karibu na yeye tena. So that was just an important difference I wanted to share. Na hiyo ni kitu kingine ambacho ningependa niongeze katika hii mazungumzo yetu. Thank you. Asanteni. Anyone else? We probably have time for one more person if there's anyone else who wants to say something or ask a question. Acha tupatie mtu mwingine mwenye anapenda kuzungumza kitu fulani au kuuliza swali. Karibu. Jambo Angel. Jambo sana. Mimi nitaka kusema I wanted to say this kuhusu yenyewe namaliza kuongelea. just about what we have talked now. Niliwahi kufanya mistake maisha yangu I did a very big mistake in my life mpaka saa hii up to now. ningali nateseka juu ya hiyo msamaha yenyewe nilitoa. I'm still suffering because of that. Kuna mtu alitokea pembeni yangu There is a certain person who came closer to me. nikiweza kunaweza kumbuka ile siku tena niliongelea kuhusu kitu fulani nikasema nilikaribisha mtu kwangu, huyo mtu akanifanya vibaya. Niliwahi kuongea kitu tena. I think I talked this to you last time, that there is a person I welcomed in my house, Yes. but did wrong things to me. Yes. Sasa huyo mtu kuna wakati yenye aliniambia kitu mu watu wengi. There is one day that person told me something in the midst of other people. Akanambia wewe uko najifunishia Bwana, nitakuonyesha. And the person told me, you are proud because of your husband. I will show you. Nitazaa na bwana wako, nitakuonyesha kama mimi ndio fahamu dati. I am going to have a child with your husband. You are going to see how I behave. Basi nikasikia, nikachukulia kama tu kawaida, nikaviacha. I didn't take it in consideration. I just neglected what she was saying. Lakini nikajikaza kwanza kutengana naye kwenye alikuwa anizoea kwangu, nikajikaza asifike kwangu, chochote kile asifike. I tried to be separated with her for a moment. Hakukuwa mtu wa kurudilia, lakini alikuwa ni mtu msiri sana, sababu kuna mtu mwenye anaweza kuwa umemsamehe hata kuonyesha kurudilia, lakini iko naweka ndani ya roho. And that person was a person of secrets. She pretended that she's not doing that. Some people are like that. Basi ikafika tu siku moja akanipigia simu akaniambia anataka tuonane tuongee. So one day she called me. She said, I want to talk to you.
Basi nikamwambia kuja nyumbani, sababu mimi nilikuwa nazaa mbili, watoto walikuwa wadogo, hakuna kisi niache watoto nifuate. Nikamwambia yeye akuje nyumbani. Because my children were very young, I couldn't move. I told her, come to my home, we can talk. Ananiambia ona, mie vile nilikwambia nisukusuku nako ni hasira tu, lakini siwezi, mimi niko na fiancé yangu ya vile tu. And she talked to me with a nice voice. You see what I talked to you? It was just like that. I have my fiancé. I can't go out with your husband. So she told me like that. Basi nikasamee na nikasahau, wala sikukitia ndani ya roho. I forgave her and forget everything. Samule mkusabu kwangu nishasahau, akajiweka sasa karibu yangu, singeweza kumfukuza, hakuna kutoka kwangu. Since she knew that I forgave her, she became the best friend now. Tafuta sasa kwenye ataingilia ile msamaha, ilikuwa kutaka sasa atafute gisi atatimiza ile maneno nyanyambia. So in that time, she wanted now to act according to what he said before. Ndio bila kapata fasi kupitia, nilekea kujua shakuwa tayari, na mpaka saa hii akaamua kumbeba bwana yangu, na mpaka sasa niko singomaza juu yake. From that time now she acted, she took my husband. Up to today, I'm living as a single mother. Na ndio sasa watoto 6 niko nao mpaka leo. Juu ya huyo msamaha mimi nilisamea, lakini mpaka sasa ameshanipitisha vitu vingi, nimeteseka. Karibuni kitu kia miaka 7 haijai tatizo, lakini haijaishi. She took my husband, leaving me with the 6 children, suffering with my children, only because I forgave her up to now. Ndio tena nitaka kuongea kuhusu msamaha. This is what I wanted to add about forgiveness. Angel, I'm really sorry this happened to you. It makes me very sad when I hear you say that. Angel, nasikia mubaya sana gisi umeongea juu ya historia yako. This has happened to me in my life in another form as well, different, totally different, but the same. Kitu ambacho kimekutokea ijapokuwa ni njia mbili tofauti, lakini na mimi nimetokewa na kitu kinafanana hicho hicho. My Angelo, she's not living anymore, but she was a great singer and an author and a poet. Come on, please. My Angelo, she was a great author and a dancer and a poet. Huyu mtu alikuwa poet, alikuwa actor au actress au mwandikaji wa vitabu. She's not living now, but she said something very wise that I will never forget. Na huyu mwandishi aliandikaka kitu kimoja kia hekima sana ambacho siwezi kusahau katika maisha yangu. She said, when people tell you who they are, you better believe them. Come again? She said, when people tell you who they are and how they are, you need to believe them. Wakati mtu anakuambia gisi alivyo au watu wakikuambia gisi walivyo, unapaswa kuwaamini. Your friend told you who she was and what she was going to do. Rafiki yako alikuambia hali yake na kitu gani anakania kufanya. When someone tells us who they are, we need to believe them. Wakati mtu akikuambia gisi alivyo, ni lazima kuamini ile maneno ambayo iko anaongea. This is not 3 principles that I'm teaching you. I'm sharing something from my own life experience. Ila nataka zungumuza sio hii mafundisho yetu ambayo tuko hamu, lakini napenda nizungumuze hivi kwa vitu ambavyo nimepitia na mimi kwanza. Many times in my life people have told me who they are and I didn't believe them. Mimi pekee unaniona hapa, kuna watu wengi maisha yangu walikuwa wananionyesha tabia yao gisi walivyo, wakiniambililia, lakini mimi sikuwa naamini.
And it's because I always see the good in other people. I have a loving heart. I want to see what's positive, and this is a good thing. Kwa sababu Mungu alinipatia moyo wa upendo sana, wa kupenda watu katika maisha yangu. So I don't want you to change that. That's a beautiful thing about you. Seeing the good in other people, being able to forgive. Lakini sipendi kwa sababu ya mambo imekutokea ugeuze roho ukuwe na roho mbaya sasa. Lakini ni lazima uendelee kuwa na roho mzuri na kuwa mtu ambaye unayesamehe. But I hope you can just take it as a lesson in learning when people tell you who they are to believe them. Maybe that is one lesson God was just showing you. Lakini ninapenda hiki kitu ukikamate kama vile ni funzo kwako kwa ajili ya kujua namna gani walimwengu walivyo. Or God was teaching you something else. I don't know. I'm not God. I can't see into God's mind. Lakini mimi kama mwanadamu siwezi jua akili za Mungu, kwa sababu saa zingine niko na waza labda kuko kitu ambao Mungu alipenda kukufundisha kupitia mambo ambayo ulipitia. But what I know for sure is if you're still holding on to that anger about what happened, you are hurting yourself. Lakini kitu naweza kuambia, kama ungali unafikiria sana na kuwa na hasira kwa ajili ya vitu vilikutokea, sio mzuri, kwa sababu itafanya ukuna jiumiza peke yako ndani ya moyo wako. I hope very much that you will be able to let that non-forgiveness go, that negative thinking go about this other person. Lakini kitu ningependa ni kujaribu kufanya nguvu yako yote ili upate kuwa na moyo wa msamaha, ili usikuwe mtu wa kuumia ndani yako. Because when you can make that decision for inner peace, your life will become more peaceful. Kwa sababu ukichukua maamuzi mazuri ya upendo na msamaha, maisha yako itapata amani. If you can let that thinking go about what that lady did, you can become a happier woman and a happier mother. Ningependa ya kwamba ujaribu kufanya nguvu yako kusamea na kusahau ile ambayo ule mwanamke aliyofanya, ili ukuwe tena mama mzuri na mama mwenye furaha pamoja na watoto wako. And I also know how hard that can be to make that decision. Pardon? I said, I also know how hard it can be to use our free will and make that decision. Na anajua namna gani ilivyo ngumu kwa mtu kuchukua kusamea mtu kama unapita vitendo kama hivi. Because sometimes the pain that anger creates is something that feels strangely good. David? I'm sorry, Sharia. Can you say it again? Yes. I said because the pain we feel from that anger we have for that other person, it can feel strangely good to hold on to it. Unajua maumivu ambayo unaweza kuwa nayo kwa ajili ya huyo mtu ni maumivu makali sana, inaweza kuumiza ndani yako. It can feel really good to feel like I am right and she is wrong. Lakini kitu kizuri ambao unaweza kufanya ni kujiona ya kwamba wewe uko mkweli, lakini yeye amefanya kitu kibaya. And as long as something inside of us still enjoys that feeling of being right, we will hold on to that negative feeling. Kwa sababu wakati unapokuwa na ile nguvu ndani yako kusema ya kwamba mimi sina kosa, mimi katika njia nzuri, ile inaweza kusaidia hata kuondokana na ile mawazo. Mwambie mtoto atoke. And that's okay. If you hold on to it, you'll suffer, but that's okay. Na wakati unapoondosha kitu ambacho kinakusumbua ndani yako, inakufanya usikie mzuri. But as soon as you're ready to let it go, you will do it, and then you will find peace again.
na hata wakati ingali vigumu kufanya hiyo maamuzi, lakini wakati utafanya ile maamuzi ya kusahau, itakusaidia na utarudisha amani yako tena ndani ya maisha yako. Asante. Asante sana. Translate mwambie nashukuru. I'm very thankful. Kenya na Kenya niko najaribu kama leo ningali mzima hivi ni kwa sababu niko nafuata kama gisa ananiambia hivyo, ndio kitu nilishaanza kufanya. If I'm alive today, it's just because of what I'm doing, and it's really what you have said. Sababu vikamata vilinisumbua mpaka vitaniletea hata na nusu ya magonjwa mwili kama vile ulcers nini vya mingine. At first, it was very hard. I got sick, and I had even ulcers because of that shame. Lakini kupitia tu Mungu, maombi pia na ushauri mbalimbali ikanifanya nianze kufanyia kazi. But together with God and other people could counsel me, I'm improving. Thank you so much. Thank you, Angela. And you are such a strong woman. You're such a strong Asante sana woman. Angel, na kuona kwamba uko mwanamke mwenye nguvu sana ndani yako. Thank you. Yeah, God will show you the way. Kwa mtu mwingine iko na neno la kuongeza na kusema. David, Yes, please. I need to get to another meeting. I'm so sorry. Maybe we can just do one more really quickly if it's not too long. Okay. Basi tusikilize huyu ndio wa mwisho kwa sababu niko na mitingi ingine. Ndio, jambo. Hi. Hi, Jina? Jambo. Kwa majina naitwa Lea Antole. I'm called Leah. Na mie nilitaka tu kushukuru juu ya mafundisho ya leo. I just want to thank all of you for the sharing of today. Juu mafundisho ya leo inatupeleka mbali sana juu ya gisi unaweza samehe mtu mwingine anakukosea. The sharing of today, it has taken us far away to know how we can forgive people who offended us. Juu tukikumbuka hata mafundisho ya mwanzoni ulitufundisha juu ya gisi gani mtu anaweza tumikisha akili yake na kujiundia kujisamehe kwanza mtu yeye peke kindani yake yeye peke kwanza. I remember at the first time you taught us how you can create your own feelings. Na kuhusu gisi mtu anaweza jisamehe yeye peke na ndio inaweza tuma mtu anafika hata kukumbuka kusamehe mtu mwingine mwenye anamkosea. And you taught us how can someone forgive him or herself that can take that person to forgive even others. Nashukuru sana kwa mwalimu wa leo, Mungu amzidishie. Thank you so much for the sharing of today. May God bless you. Na kwenu pia Mungu awabariki. To you too and everyone and the person who shared for us. Asante. Thank you. Asante, Leah. Lasante. So, thank you everyone for taking the time to be here today. It's such a blessing and a privilege to be with you. Asanteni sana kwa kila mtu kujitoa muda wenu kwa kuwa pamoja tukiongea hivi. Thank you, David and Eugene, for your teaching and for your translating. Asante kwa David kwa somo lake alimetufundisha leo, na kwa Eugene mwenye alikuwa anamuinterprete, na washukuru na nyie pia. Asante sana. Thank you, Christina, for being here with us. We wish you a good vacation. Na vile vile namshukuru Christina ambaye na yeye ameshiriki pamoja na sisi siku ya leo. We love you very much and we believe in you and your strength and your resilience. Tunakupenda sana na tunaamini nguvu ambayo uko nayo vile vile. We'll see you next week on Friday. And I don't know who's going to be translating next week, but
we'll be here. I'll be here. Tutakuwa hapa siku ya 5. Atujue mnapenda nani atatuinterprete hiyo siku. Wenyewe ambao mko mule. Yeah. David, maybe you can tell them when we go how the situation is with the interpretation and everything. Yeah, so Yeah. we shall try to get one. If we don't get one, I will know how I'm going to support. Okay. Thank you, David. Thank you, everyone. Asante. Have a good week, everybody. See you soon. Asanteni sana, nawatakia wiki njema. Bye-bye. Bye.